Thanks. What do you think so far has been your most significant contribution to Taekwondo academically? Because you've published a lot of papers, as I can definitely see. But out of all of it, what do you think is your most significant contribution to Taekwondo academically? Patrząc na poziom akademicki, co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie w Taekwondo? Z punktu widzenia akademickiego. Bo widać, że publikuje Pan bardzo dużo, ale co uważa Pan za tą najważniejszą cegiełkę? Ja tak naprawdę sięgam zawsze pamięcią do tych początków. Opisanie tej zmiany techniki w technikach specjalnych to było dla mnie coś spektakularnego, dlatego że widziałem wymierne zyski zwycięstwa moich zawodników. For him, the most important, you may be surprised, but the most important papers are those early papers about this special technique that we were talking about half hour ago. And it is more important contribution because he can transfer this academic knowledge into the competition. So the more you can turn academic knowledge into sport-related knowledge or performance knowledge, that is the most valuable for him. Yeah, I understand that. Sorry, carry on. Sorry, carry on. Jeszcze coś Pan chciał dodać? Tak, bo mam jakby na tym etapie tak sądzę, mam kilka pomysłów, ale część tych prac, które się pojawiają, to są tylko takie prace pilotażowe, które należałoby rozwinąć. Czuję w tym potencjał. We have a couple of new ideas, but those papers that recently shows up are just a pilot study. So all those effects need to be researched deeper in order to be verified. Myślę, że jest duży potencjał w tym kinematycznym efekcie celu i to jest tematyka, która była zresztą myślą przewodnią doktora Tudarka. Myślę, że jest taka ciekawa praca też w tym Acta Biomechanics and Engineering na temat właśnie tego pomysłu. He also appreciate the part of kinematic target effect that was the main topic of my PhD thesis as well. But we also published the papers about this target kinematic effect in Acta of Biomedical and Bioengineering. Myślę, że też takimi zagadnieniami, które bym chciał się zająć, to jest właśnie masa efektywna i ten, jak ja to zapomniałem, współczynnik, zapomniałem jak to nazwałem, siły, czy jakby, no nic, masa efektywna powiedzmy, tak? Also, he wants to develop the topic of effective mass. It was more recent idea, and also performance related coefficients of some kinematic indices, but
we cannot recall the exact name from the paper right now. Sorry. Just for the, sorry, because people who will be listening to this on YouTube and stuff, they may not understand, they may not know your work yet about the effect of targets on kinematics and what effective mass is. So can you just explain that quickly before you carry on? Pytam mnie, czy mogę dla widzów opowiedzieć o efekcie celu i o efektywnej masie. To chce pan opowiedzieć, czy mam szybko streścić? Znaczy, jeżeli chcesz opowiadać, czy ja mogę opowiadać i... Nie wiem. No to tak, no to możemy kontynuować w tej samej formie, to może pan powiedzieć. To znaczy tak, jeśli chodzi o ten kinematyczny efekt celu, to myślę, że bardzo dużo na ten temat może powiedzieć Darek. Jest to taki pomysł, który znaczy pokazuje, że zmiana fizycznego obiektu albo jego brak wpływa na kinematykę wykonywanego ruchu. Okay, so kinematic target effect is mostly the studied phenomenon, which says that when you change the target type, or if you exclude the target, you change the maximum velocity of a kick. And we prove it by studies that there are significant changes in a maximum velocity of kick when you switch for different targets. And this can be applied in the training process. If you want to develop, for example, higher speed, you should just change the target type to those who allows you to produce better velocities, like small targets or shields. The air is not kicking blindly to the air. It's not the best way of developing kinematic variables for the techniques. Why do you think, or rather, why is it that kicking air isn't the best way for developing velocity? How does it affect the kinematics? I think it is because the sum of energy needs to be spent on slowing down and maintaining balance. But when you hit the target, like the shield or just another person, you use the energy, or energy is transferred to that person, and you don't need to think of maintaining balance. But when you just do a nice technique to the air, you cannot develop full speed. But we study this phenomenon on specific techniques. Maybe when for something like turning techniques, when you do the full turn, maybe it will be different, because maintaining balance will be the case in that one. But it just proves that for some techniques such effect exists. It is different for every pair and every technique. So we can say for now that we proved the idea, but for every specific technique, it needs to be studied, and the reason of those changes that you asked me right now could be different for every single case. So I don't think the full generalization here will be proper and scientifically correct. And now we will go to the second, so this effective mass. A efektywna masa? Masa efektywna ma tutaj jakby dwa walory. Jeden to jest walor poznawczy, żeby wiedzieć,
a drugi służy temu, żeby przy pomocy modyfikacji zmiany efektywnej można było wpływać na siłę kopnięcia, albo go zwiększyć, albo zmniejszyć. Uderzenie albo kopnięcie. Wiemy, że... Pierwszy postulat. Pierwszy, no to poznawczy, żeby wiedzieć. There are two components of this phenomenon of effective mass. The first one is that simply knowing about this phenomenon can give you benefits. A drugi? Drugi, wiemy o tym, że siła to jest iloczyn masy i przyspieszenia. We know that force is can you tell the English for formula for force, because I cannot remember right now. Force, What is the formula for force? force equals mass times acceleration. Mass times masa razy przyspieszenie. Tak. Okay. Więc masa czy modyfikacja masą proporcjonalnie wpływa na siłę. So if we modify the mass that is applied, we just make according modification of applied force. I teraz możemy, w zależności od celu, możemy poprzez modyfikację masy, znaczy zwiększenia tej efektywnej oczywiście, bo masę mamy stałą, tak? Natomiast efektywną masa w zależności od ułożenia środka ciężkości może być większa albo mniejsza. So of course we have one body, one mass of the body, but we can change the effective mass. So the mass that we put on in the technique by shifting the center of gravity. Czasem można obserwować to podczas łamania desek na zawodach. Osoby, które w nieprawidłowy sposób wykonają technikę i źle użyją zbyt mało tej masy efektywnej, nie rozbiją desek i będą mieć kontuzję. We can observe this in the power breaking when the people do not put enough mass behind the strike. They are not able to break the board, the wood, and sometimes they can injure themselves. Czasem można obserwować dzieci albo początkujących adeptów, którzy kopią w tarczę i przewracają się. Sometimes we can just observe the novice athletes or kids who kick into a shield and they fell down. Yeah. Na to wpływa odpowiednie ułożenie ciała, środka ciężkości, a to może być mierzalne, czy może być zauważone poprzez masę efektywną. This is affected by the switching of center of gravity and shifting of the mass, and all of this can be measured by this effective mass that is put behind the strike. Is it a percentage, the effective mass? Can you repeat? Is the effective mass measured as a percentage? Czy efektywna masa jest mierzona jako procent? Tak, znaczy chciałbym to w ten sposób wyznaczyć, bo obecnie jest to tylko pomysł. Zrobiliśmy pilotażowy pomiar. Yes, he want to put it as a percentage value, but you must understand that for now it's a pilot study and conception, and we need to develop it and prove it for wider participant group. So it's not something that it's
that could be used right now. It's more like idea that it's developing. Yeah, I understand that. Chciałbym na przykład wyznaczyć czy sporządzić tabelę masy efektywnej dla poszczególnych uderzeń w taekwondo lub innych sportach walki. He would like to make a table with when you put how much effective mass percentage is for the specific techniques. So like list of techniques and percentage of effective mass. Yeah, is that like a do you think there is like an optimal percentage of effective mass, or is it possible to have 100% effective mass, or yeah, does that make sense? Czy chodzi o optymalną wartość masy efektywnej, czy można, czy o moment, w którym się wprowadza 100% tej masy efektywnej? Uważam, że nigdy nie da się wprowadzić 100% masy efektywnej, no chyba że skakalibyśmy z góry na dół. He thinks that it's impossible to put 100% of effective mass only in the case when you jump from the high on someone. Yeah. That's the only case when you can use 100%. Yeah, I understand. Just thought it'd be interesting to hear. Myślę, że początek drogi to jest wyznaczenie tych procentów, a potem poszukiwanie sposobu modyfikacji, zwiększenia na przykład udziału masy, ewentualnie zmniejszenia. Znaczy, no może najpierw powiedz to. At the beginning, the crucial thing is to find about how much percent of effective mass the specific technique is, and the way to find this optimal value for those specific techniques. Czasem zastanawiające, zazwyczaj jest tak, że chcemy uzyskać maksymalnie dużo siły podczas uderzenia. Usually it is our target, our goal is to have as much force produced during the strike as is possible. Ale są sytuacje, co jest nieoczywiste, że wcale tak nie musi być. But there are situations that it's not always the case. Wyobraźmy sobie zawodnika MMA, który stoi na bramce. Let's imagine the mixed martial arts athlete that is na bramce, w sensie w klubie. Znaczy jest ochroniarzem. Let's imagine a mixed martial art athlete who works as a bodyguard. I wie o tym, że ma tak dużą siłę, że może za pomocą uderzenia zabić człowieka. And he knows that he can produce that much force with his punch that he can kill a man. Jego mięśnie i ciało, on nie będzie w stanie mógł kontrolować swojej siły, ponieważ tak trenuje, żeby uderzyć z maksymalną siłą. And let's imagine that he cannot control his muscle as his power, so every time he will produce this strike with the force able to kill a man. Ale będzie go można nauczyć na przykład wykonania, albo odpowiedniego ułożenia ciała, które spowoduje, że to uderzenie będzie słabsze po to, żeby nie zrobił krzywdy, dużej krzywdy drugiemu człowiekowi.
but you can always teach this man the way of aligning his body or to correct this distance to stop in the moment before reaching this maximal force. So this is yes. I to sprawi, że nie pójdzie do więzienia. And this can make that he will not go to the jail for excessive use of force. So this description was like a story of possible application of this effective mass. So as to rephrasing it, when you have a big guy who can only with uncontrolled power from his muscle, you can modify the power he produces by correcting the distance. So the mass that he put behind this. So this is what effective mass is about. When you modify your position of the body, you can modify the force that you produce to a target. So not only developing the strength or coordination, but also learning the proper technique and body align toward the target can make an effect of the force produced. Does that make sense? Yes, that does make sense, because the distance thing that you said as well, because you also have produced a paper about effective distance as well. Yeah? Yes. It's mówi, że efektywny dystans jest związany z tą efektywną masą. Tak. To są dwa czynniki, które będą wpływały na siłę. Yes, so that's two factors. Mass and distance will affect the force. You are right. Yeah. So, and I have read both papers, and I thought if I remember, please correct me if I'm wrong, but I think I remember reading about the effective distance is affected mainly by the velocity, or obviously is a big factor for the So the effective distance is affected by velocity, yes? You said that right now. Pyta, czy w efektywnym dystansie największą zmienną jest prędkość. Czy tak. najbardziej wpływa na... To znaczy tutaj w przypadku dystansu efektywnego, podczas uderzenia mamy taką maksymalną wartość prędkości. Teoretycznie można przyjąć, że w tym momencie będzie wyprodukowana największa energia podczas uderzenia. Więc... I got distracted. Czy może pan powtórzyć, bo ja się już odpyłem. No dobrze. Podczas każdego z uderzeń mamy prędkość maksymalną. Jakąś prędkość maksymalną. During each strike we have some value of maximal velocity. Yeah. So możemy przypuszczać, że w tym czasie będzie wyprodukowana największa energia uderzenia. We can assume that with maximal velocity we produce maximal value of force. Ale nie zawsze jest tak, że uderzamy w cel w czasie maksymalnej prędkości. But it's not always the case that we connect with a target during a time when we reach maximum velocity. I tutaj ta różnica pomiędzy trafieniem w czasie tej maksymalnej prędkości a jakimś innym momentem tej zmiany prędkości ma duży wpływ właśnie na tą siłę ostateczną. So this gap
between the ideal moment when there is maximum velocity and when the actual moment of hitting the target is the main this gap mainly affect the force produced. So ideal situation will be that we will hit the target when we reach the maximum velocity of a strike. But about this distance is that we have this margin of error, this gap between this ideal moment of hitting the target and actual moment of hitting the target. Yeah. And we often don't hit the target in this time of maximum velocity. Dlatego w kilku pracach nie pokazuje wykresów zmiany prędkości w czasie, które się wydaje jakby naturalnym, tylko zmiany prędkości w przeliczeniu na procent wyprostowania na przykład ręki. That's why in some papers presented figures and graphs do not show the relation between the curve of velocity in relation to the time, but in relation to the percentage value of elbow extension or the limb extension if it's lower limb. Because this is how you can modify the behavior of the athlete by saying to him that he should strike with more or less bended joint. Yeah. Would because people are of different heights and stuff, so the effective distance might be different for different people. A co z czynnikiem, że ten efektywny dystans może być różny dla różnych ludzi z powodu różnic w wysokości i masie? Dystans efektywny musi być wyznaczony indywidualnie dla każdego zawodnika. Ja w tych pracach wyliczałem średnie wartości, ale to jest tylko forma szacunkowa. So these average values presented in paper as just some estimated value for this group of participants, but those values need to be estimated or measured every time for every single athlete. So it wouldn't be something that will be general and could be applied to all people, but it will be just proven method of biomechanic measurement and then making recommendation based on biomechanic analysis. Do you think effective mass and effective distance are related? So there might be a optimal effective mass for the optimal effective distance. Czy te dwa wskaźniki są ze sobą powiązane i czy może być jakiś optymalny efektywny dystans przy optymalnej efektywnej masie? Myślę, że są powiązane ze sobą te wskaźniki. Ale to trzeba sprawdzić oczywiście. To jest tylko moja hipoteza. A to drugie to... Tak, to jest jedno pytanie. Czy są powiązane ze sobą te wskaźniki? Yes, so he thinks that those two indicators are related to each other, but this is just a hypothesis and it needs to be verified because we didn't get that far. I understand that. Thank you. What other biomechanical variables do you think should be investigated for Taekwondo?
Jakie uznaje Pan jeszcze inne zmiany biomechaniczne, które powinny być badane dla taekwondo? Ja myślę, że taekwondo jest w ogóle niezbadane. Jest tak mało prac dotyczących biomechaniki taekwondo, że to jest w zasadzie otwarta księga. He said that taekwondo is practically non or very little studied area, and we know so little about taekwondo that everything that you can get into needs to be studied. Te badania czekają na Was. So all those biomechanic indices is waiting for us to be studied. Ja mogę tylko podrzucać pomysły, ale już liczę na to, że będziecie je realizować. He is saying that he is in this stage that he can give us new ideas, but he wish that the younger generation will take over the research from him. Because when I was looking for literature related to my dissertation, I was trying to look. I first looked for papers on power or joint power in Taekwondo, and I couldn't find hardly any papers whatsoever on power. I think like the closest was Wąsik's studies, which were on mainly kinematics. On which kinematics? Psychic kinematics, yes? Yeah, psychic kinematics. Okay. Mówi, że w tematyce jej pracy, która dotyczy mocy w kopnięciu bocznym i mocy stawów w kopnięciu bocznym, nie mogła znaleźć prawie żadnej pracy faktycznie w tej tematyce, poza jedną pańską pracą dotyczącą kopnięcia bocznego. To dobrze, że chociaż miałaś do czego zajrzeć, bo ja nie miałem. He is glad that you had the opportunity to look at least at his one paper, because when he was writing his works, he didn't have a chance to read any of those because there wasn't any papers at all. Yeah. During his time. Yeah, I understand that. Yeah. So that was like when you first were doing your studies, was there no papers at all about Taekwondo biomechanics? Pyta, czy jak pan zaczynał pisać, czy nie było żadnych publikacji w ogóle z taekwondo i biomechaniki taekwondo? Trudno mi teraz powiedzieć. Znaczy tak, były z taekwondo WTF jakieś prace, natomiast naprawdę, żeby znaleźć coś, to było to bardzo trudne. He couldn't recall exactly, but he thinks that there was a WTF Taekwondo Federation, so Olympic type Taekwondo papers, but he recalls that it was very hard to find anything at all. And from my part, I can also add that there was limited internet access and translations from that time. So you need to consider that 20 years ago, for example, internet wasn't
good and scientific engines, research was not that great as it is now. Czy chce pan coś dodać? To znaczy chciałem powiedzieć, że za kilkanaście lat ktoś może przeprowadzać takie spotkanie z Phoebe i wtedy ona będzie musiała albo powinna powiedzieć, że już teraz jest tych prac bardzo dużo. Że ona wykona tą robotę. Okay, so he imagined a future that, for example, 20 years from now on, you will be interviewed by some younger people, and in 20 years ahead, you need to produce so much papers that you will just state that right now we have tons of Taekwondo-related papers. Okay. Yeah, hopefully. Yeah. No, nauka, żeby mogła się rozwijać, musi być przekazywana kolejnym pokoleniom. Ludzie mają swoje ograniczenia. People have their own limitations, and science and ideas need to be passed to another people to develop. Ale do rozwoju nauki potrzebni są i doświadczeni naukowcy, i młodzi naukowcy. But for the sake of development of the science, you need to have older, more experienced science people and young scientists. Jest takie powiedzenie. Science without young people is tragedy, but without old people is comedy. Yeah. Yeah, that's probably true. Am I frozen? Oh, my camera's not working. Yeah. I'll just turn it off and back on. And... Okay. Is that working for you? Yeah. 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 Let's hopefully there'll be more people coming in to research in Taekwondo biomechanics or martial arts at least. Mam nadzieję, że więcej ludzi zainteresuje się tematyką biomechaniki sztuk walki i więcej osób znajdzie się chętnych, w młodszym pokoleniu, którzy będą rozwijać ten temat. Chciałbym, żeby taka szkoła była na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. He hopes that such a group of young people will form at our university. Yeah. When I first heard of because I know John Johnson. He lives in the USA now, and when I first told him that I'm doing my dissertation on Taekwondo and I'm doing a biomechanics degree, he said to get in touch with you. And so I think that was sort of around like September, October time I did that. Phoebe współpracuje z Johnem Johnsonem i on rekomendował jej rozmowę i spotkanie z panem jako pierwszą rzecz, która powinna zrobić w związku z tą tematyką. Poznałem się z Johnem na konferencji w Rzeszowie kilka lat temu, nie pamiętam. They met once also in Rzeszów. Okay. So in the same city that you were at the conference. Yeah. Rozmawialiśmy chwilę. To była bardzo interesująca rozmowa.
they had short but interesting conversation. Myślę, że ta współpraca międzynarodowa w ramach osób trenujących taekwondo ITF ma duży potencjał na przyszłość. He thinks that this idea of ITF Taekwondo people working together worldwide in this type of networking have a great potential in the future. So, can you quickly just talk about your recent paper published about the differences in velocities of crucial body segments when executing a roundhouse kick? Yeah, can you just talk through that publication, because that's quite recent. Pyta o najnowszą publikację dotyczącą korelacji między poszczególnymi częściami w czasie kopnięcia okrężnego, która pojawiła się w Journal of Human Kinetics. To jest praca, gdzie ogrom pracy wykonał właśnie Darek. Ona opisuje zależność różnych segmentów ciała na kinematykę kopnięcia okrężnego. So this paper was about the relation between specific parts, not only legs but also arms. This relation was a comparison of maximal velocity of specific body parts during the roundhouse kick execution. And what was interesting in this paper was that the positive correlation between maximal velocity of foot was found in the opposite hand. So the higher the velocity of the opposite hand was, the faster was the kick. So if I turn my elbow faster, my left elbow, so then my right roundhouse kick will be faster. That's quite unexpected or not so intuitive found from the study, but it could be applied for athletes to focus on body rotation in producing maximal velocity. Just so yeah, just to like rephrase what you said. So if athletes want to focus, if athletes want to improve the velocity of a roundhouse kick, then they should focus on the body rotation. So yes, but yes, but this body rotation don't need to be initialized by moving your trunk, but making the arm extension. So like hitting elbow to the back. Yes, because that is the movement. So when you reach the ceiling, so when you're developing your maximal velocity of roundhouse kick, and somehow you don't know how to kick faster, you can focus your opposite elbow movement to get to the higher velocities. Yeah, that makes sense. Thanks. Zamach, tak jeszcze mówię, zamach, znaczy to jest zgodne z momentem siły. Zamach rękoma będzie wpływał na zamach nogą. So it's according to the momentum of force, because when you swung arms, it's quite normal that it will affect the swing of the leg. But it was just proven
scientifically that this phenomena occurs during roundhouse kick. Yep. So we're gonna wrap up the interview. So before we wrap it up, is there any other areas of your research or any other things that you want to talk about or mention? Czy chce Pan jeszcze wspomnieć o jakiejś części swoich badań, zanim przejdziemy do podsumowania? Czy coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a coś, z czym byś Pan chciał podzielić? Ja myślę, że ciekawym elementem tych prac, innych prac poza biomechaniką, jest aspekt związany z psychologią i aspekt związany ze zdrowiem w sztukach walki. He thinks that besides strictly biomechanics, our interesting part of our work is those related to the psychology and health of martial arts. Tak, dwa ciekawe aspekty przypominają mi się teraz. Jeden związany z badaniami związanymi z bólem. The first thing is the studies related to the pain. Wykonaliśmy badania na zawodnikach z taekwondo i pacjentach w szpitalu. They did the comparison between the taekwondo athletes and the patient in public hospital. Z zapytaniem o skalę bólu. They were asked about the level of the pain. W skrócie można by powiedzieć tak. Pacjenci przerzucali odpowiedzialność za swój ból na personel. Zawodnicy? A zawodnicy jakby obniżali. Uważali, mówili, że ich nie boli, pomimo tego, że ten ból mógł być już taki, że ich powinno boleć. Okay, so often there is the difference in the attitude to the pain. The common patient, so non-practitioner, tends to blame medical personnel for his pain, and taekwondo athlete tends to ignore the pain or just to not mention that this level of pain is higher. So he either hides or he ignores that he is in pain. So this is interesting difference in the perception of the pain that you gain from training martial arts. Oba zachowania mogą być niebezpieczne. Both attitudes can be dangerous. Dlatego, że trzeba znaleźć tą wartość optymalną, kiedy można lekceważyć ból, a kiedy nie wolno go lekceważyć. So you need to find always an optimal way, not to ignore pain at all, or not to over-exaggerate your pain. Innym ciekawym hipotezą czy odkryciem jest to, że generalnie w badaniach pokazuje się, że kobiety mają wyższy poziom lęku niż mężczyźni. The other interesting aspect is the fear, and it's commonly studied that females tend to show higher level of fear than males. Badania zawodników i zawodniczek taekwondo pokazały, że nie ma istotności statystycznej między tymi grupami. But for the taekwondo athlete population, so when you take only the taekwondo population between female and male,
there is no statistical differences in the fear level between the gender. That's interesting. So in the normal population, the level of fear of females are higher, but for the Taekwondo population, they are close to each other in that much that there are no significant differences between these two groups. So that's two non-biomechanical aspects of Taekwondo that are interesting as research that we took part in. Yeah. Why do you think that in martial arts, I can't remember if you said if it was martial arts or Taekwondo, but the athletes, why do you think for the athletes it is less, they either ignore or don't feel the pain compared to the general population? Dlaczego uważa pan, co jest odpowiedzialne za ten obniżony próg bólu, podwyższony próg bólu, czyli za to mniejsze odczuwanie bólu przez zawodników taekwondo? Zawodnicy sportu walki, zawodnicy taekwondo mają wpisany ból w trening. So it's just the behavioral training during the practice that is responsible for the attitude, because the pain is everyday part of a training, the practice of martial arts. Just as simple as that. Jeśli przygotowujemy się do rozbijania desek albo walczymy z kimś, to ktoś nas uderzy, my uderzymy w deskę, wiemy, że to będzie boleć i my się do tego przyzwyczajamy. Adaptujemy się. We are learning to endure the pain because we need to accept that during the power breaking or sparring we will be hit, so we learn how to accept the pain that is coming. Poza tym walka w sportach walki polega na tym, żeby ukrywać ból przed rywalem. The other part is that during the competition, you need to hide your pain from your opponent. If you expose that you're hurt much in one part, you will be strike to this weak point. So you need to hide this point. To jest taka różnica między piłką nożną a zawodnikami sportów walki. Piłkarze symulują ból, a zawodnicy sportów walki nie pokazują, że ich boli. This is the difference between football players and taekwondo athletes. Yeah, football players tends to expose the pain to seek the attention, and martial arts people always hide their pain. Yes, I've seen sometimes during matsugi, step sparring, that when the attacker punches and the defender does a block, they don't want to make contact because they are afraid of hurting, and then when they actually do it properly, so they actually knock the punch away, they complain that it hurts, and I have seen sometimes people go, well, are you a football player? No, so stop complaining about it. Mają takie powiedzenie u siebie, że jak trenują i ktoś zaczyna jęczeć z powodu bólu, no to zaczynają go porównywać do zawodnika piłki nożnej. Czyli jest to forma wyzwiska, tak samo u nich. Jest takie powiedzenie, które generała Choya. Ból jest najlepszym nauczycielem, ale nikt się nie chce od niego uczyć. There is a saying of General Choi that the pain
is the best educator, but no one wants to learn from pain. Yeah. Yes, I've definitely heard of that before. Słyszałeś o tym. Thanks. And so just two questions just to wrap up, and then I'll stop the recording, if that's okay, yeah? Mhm. Dwie kwestie podsumowujące i będziemy kończyć nagrywanie. So, who are the top Taekwondo academics in your opinion? Jeszcze raz. Again? Top academic. Who are the top Taekwondo academics in your opinion? So, who are the top people who study Taekwondo academically? Kto Pana zdaniem jest na szczycie Pana listy naukowców zajmujących się taekwondo? In his opinion. Pana opinii. Nie znam ich wielu. Don't know much. Więc myślę, że John Johnson i Phoebe Genfield is the top. I wasn't expecting you to so say me. He said that he can't recall much surnames, but he can recall John Johnson, and he mentions you as a promising scientist. I wasn't expecting him to mention me, so but yeah, I do definitely agree with John Johnson. He's very good. Tak, podziela opinię co do Johna Johnsona. Yeah, and last question: how can we? This kind of goes a bit off about why isn't Taekwondo studied so much academically? So how can we increase the interest in studying Taekwondo and Taekwondo biomechanics academically? Jak możemy zwiększyć zainteresowanie taekwondo na poziomie akademickim, skoro teraz jest na niskim poziomie? Musimy zwiększać grono osób, które będą zajmowały się tą tematyką. So we need just to focus on gathering more people who is interested in this topic. So he mean just recruiting young players to become researchers and develop Od the field. siły tych osób, od pomysłów tych osób będzie zależał rozwój tej tematyki. From the idea of new generation, their ideas and their strength, it will have interest in this field will depend on those youngsters. So basically, he said that we need fresh blood. Yes. Myślę, że dobrym pomysłem są jakieś wspólne konferencje i spotkania. To będzie sprawiało, że te nawiązywane relacje będą jakby takim źródłem kolejnych inspiracji. He said that the conferences and networking of the people that are closely interested in this topic will result in nourishing ideas, and it will help the ideas thrive. Yeah. Potrzebne są osoby, które są zarażone, zafascynowane tą tematyką i one będą potrafiły zarażać innych. The main ideal person, this person from young generation, will be the person that is fascinated by this topic, and this
fascination and interest in this field of study is the crucial part of the success in developing future works for that. So mainly the inner fire, inner interested is required. Yeah, that probably does. Sorry, the words aren't coming out. The that definitely would take for any sort of field of study. I think you would have to have that sort of inner sort of like want and willingness to actually do it, you know, and just sort of get your and just kind of like go head in and just sort of kind of like embody yourself in it. Mówi, że to chyba typowe dla wszystkich nauk, czy w każdej nauce musi być takie podejście, żeby podejść do tego całym sobą i wsiąknąć całym ciałem, no dosłownie tłumacząc słowo. No jest takie powiedzenie, żeby zapalić kogoś innego, trzeba samemu płonąć. He said that there is a saying that if you want to ignite someone, it's the direct translation. If you want to ignite someone, you need to be producing fire by yourself. So, as to rephrase, if you want to inspire anyone else, you firstly need to shine from inside with inspiration. Yeah. I hope it's understandable. Yeah, it does. It makes sense. That wraps up this interview. Thank you, Professor Wąsik, for coming on to this interview, and thank you, Dr. Moseler, for the for being the translator. Thank you, everyone, for listening. Please like and share this video, and we hope you enjoy it and keep watching out for the next episode. Thank you.